Halo, good morning Karen. Halo, halo, Karen. Are you there? Cek, cek, cek. Biology and chemistry. Biology what? Biology and chemistry. Biology. Yeah, chemistry. I forgot. It's also hard, biochemistry. Yeah, it's like the SO plus this one come to that. What? You already learned that? No, You already learned the formula equation like that in no, chemistry? No? no. Okay, but in high school you will, yeah. I don't want. Okay, if you don't want, you just choose the social major, IPS, masuk IPS. Kalau kamu nggak pengen, I haven't choose. hmm? But in SMP cannot choose yet. Ya, but in a high school kalau SMA. Tapi Uh, kalau SMA di chemistry ya kayak gitu. Formula sama hampir mirip-mirip dengan fisika. Physics, Physics. but harder. Ya, kinda. It's similar to physics. There are so many formulas, so many math. Also, between the physics, biology, and chemistry, which one you choose? I think biology because it's not much the formulas. It's just Yeah, but so much hafalan. Mhm. Remembering your mind, theoretical, theory. Yeah, Yeah, so but hard. all of them I prefer math. Math for me is more logical. Math for me Oh. lebih logical, How about lebih with English? ya English too. English is one of the easiest for Yeah. me. Okay. And maybe in your high school ya, sebelum kamu masuk So do you know universitas. what's SPO? What? SPO, SPO, what is that? surat panggil orang tua. Why? Do you ever? Why? I'm Yeah, asking. I have. Oh, I have my parents called by the headmasters. because of Yeah, teenagers. Maybe like oh ya sedikit inilah sedikit apa namanya? Sedikit bolos kayak gitu-gitu. oh. Ya, yeah, I think it's a So pretty normal. You have dulu you school in Methodist, Sutomo, or which one? what? Method. Dulu you school at Methodist or what? No, I my school is in Pontianak di Kalimantan. Oh, oh, Okay, yeah. Pontianak. My school is in Pontianak. And my SMA Negeri 3, SMA Negeri 3 Pontianak. It's a kind of favorite Oh, high school there. One of the favorite high school in Pontianak. And yeah, one favorite day, high school. yeah, favorite high school. Yeah, one day I got my parents called out because uh my friend in the class, yeah, my entire class, we made a video for fun, you know, Harlem Oh, Shake video. You know yeah. We Harlem Shake? also my no, but my friend also made a video, and then like got the principal go to our class and like marah-marah us. Yeah, it's kind of the same. Maybe it's just a silly video, yeah, just make for fun. Yeah, a silly video, Mhm. but yeah, but then the principal marah. Yeah, yeah. And the principal
call of our all of our parents ya, semua kelas, semua anak dipanggil orang tuanya. And But you know, our, and you know, our parents is not good. yeah, yeah, my parents come. All of my friends' parents also come, and they watch the video together, and they also laughing, because it's too funny, it's too silly, and it's nonsense if the school uh give us the punishment because the video is so you know is so just for fun. Yeah, There's nothing, but our there's not nothing the principal reason. not call the parent. What? The principal not call the parent, just marah-marah in the class. Oh, okay. But why you ask me about SPO, surat pemanggilan? Because in my school, if kayak remedial 3 lessons will get SPO. Oh, okay, 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 okay. So you get I think I remedial will in get. lesson? No, no, no. Don't hope for that. Don't pray for that. Okay. I not pray, but I think we'll get. Cause like so hard. Yeah, it's okay. It's okay if all your parents also called. If all your friends' parents also called, it's okay. But if it's only you, then there's the problem. Yeah. Okay. Okay. So let's shall we continue to our lesson? Hmm? Okay, I'm gonna share my screen. Yeah. Okay. So today's is a we will continue studying HTML and CSS ya. Kalau kamu masih ingat HTML itu for the structure of the web page ya, kayak strukturnya, urutannya. Misal di atas itu ada judul, and the bottom of it there's paragraph, text. Kemudian ada CSS. CSS itu adalah appearance, tampilannya, Oh. warnanya, ya, bentuknya, warnanya. Itu kita pakai CSS. So HTML and CSS. Hmm, nah, ini dia adalah this is the if you remember this is the HTML structure ya. Ada opening tag, there's opening tag. So today what are we gonna do? Hmm? Today what are we gonna do? We are gonna uh, generate generate code with ChatGPT. Jadi kita nggak perlu ketik-ketik lagi So kayak like gimana. do like last time, but uh, yeah, Hmm. Ya, generate gitu. ya kayak kita, if you remember kalau sebelumnya kan kita generate story, kita bikin story. Hmm? Nah, kita bikin kodenya sekarang, bikin kode HTML. We make HTML code. Oh. Just ask to GPT gitu. Oke, maybe review sebentar ya, review sebentar. Ada opening tag kalau kamu ingat, dimulai dengan kurung. So today we're gonna do the same but with ChatGPT. Yes. Kalau kamu ingat ada kurung yang seperti ini, nah, itu adalah opening tag, lalu diikuti dengan konten, ya. Kemudian diikuti dengan closing tag, ada garis miringnya, dari slash gitu. And then maybe today is gonna be fast. Nah, kemudian ini adalah CSS. Nah, jadi kita udah bikin strukturnya nih, kita udah bikin strukturnya. We already make the structure. The structure is the heading. Now we want to change the heading appearance. Kita mau ganti heading tampilannya, tampilan headingnya. Nih, H1 ya, kita ganti One. fontnya ganti jadi beautiful, terus warnanya jadi orange kayak gitu. Oh. Atau fontnya ada namanya, if you want to make like fontnya Times New Roman, Arial, Comic Sans, whatever you like ya, nama-nama font. Kamu bisa tulis di sini pakai font family. Dan jangan lupa ada titik koma. Sini. Titik koma. Yes, titik koma. Oh yeah, but I don't remember the code. Ya, if you don't remember, you just ask GPT to correct for you. You know, Oh. kita bisa tanya GPT, GPT tolong benerin dong kode yang salah Hmm. ini. Oke. Yeah.
Oke, so sebelumnya kita udah bikin teks ya. Kita udah bikin teks menggunakan GPT, cerita menggunakan GPT. Nah, sekarang kita mau generate code. Kita generate program, generate code di ChatGPT. Generate code. Generate code. Oke, oke, oke. Wait, wait, wait. Bentar ya, mana contohnya ya? Nah, ini dia. Ya, this is the example. Ya, this is the example to create a prompt. Kamu masih ingat prompt? Prompt itu adalah apa yang kita tulis di ChatGPT. Nah, prompt itu So adalah this is, prompt itu but you artinya just copy everything. Mhm. Prompt itu adalah apa yang kita tulis di ChatGPT. Apa yang kita perintahin ChatGPT itu namanya prompt. Nah, misalnya kita minta GPT, GPT make a page. Nah, kalau kayak gini doang kan dia nggak jelas nih. Dia nggak jelas page apa. Apakah page website? Is there a page for newspaper? Is there page for magazines? Nggak jelas. Make a page-nya make a page apa. But we Oh, can be precise, be details ya. Sedetail mungkin, seteliti mungkin. Kita bisa ask GPT, GPT, please write HTML and CSS code for a page with a heading containing a paragraph. Kayak gitu. Jadi oh, kita nulis promptnya, nulis perintahnya ke GPT-nya dengan kata-kata yang detail. Sama kayak bikin cerita kemarin. Nah, ini there's one more example. Make a nice red button. Don't be like this ya. nice red button. Button itu kayak ini nih. Nih, lihat yang view only. Nah, ini button, tombol. Oh, oh. Mm. Misalnya kita mau bikin tombol warna merah. Kita nggak tulis, nggak langsung, we don't ask ChatGPT with make a nice red button. But we ask GPT to write HTML and CSS code for a button with a red background. Nah, kemudian backgroundnya merah, oh backgroundnya merah. Terus tulisannya apa? Tulisannya white. Tulisannya white menggunakan font sans serif. Gitu. Kemudian bentuknya gimana? Bentuknya apakah kotak? Apakah bulat? There is a round border. Kita mau bentuknya bulat. Gitu. Kemudian ada tambahan lagi nih. A background that change when the cursor hovers it. Jadi kayak gini. Kamu lihat yang view only di sini. Mhm. Mm-mm. Kalau mouse, if my mouse is touching the button, there is kayak ada efek-efeknya gitu kan. Oh, Nah, there's changed when the cursor hovers. Nah, itu dia. Kayak gitu contohnya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Kemudian ChatGPT bakal kasih eh, kodenya nanti. Kalau kita udah enter tadi, dia bakal kasih kodenya, tinggal kita copy aja. Gitu. just copy. Oke, langsung aja kita coba yuk. Let's try. Log into your Algonova platform and share your screen. Oh, wait, I need to log into my Algonova first. Yes, we're gonna uh, answer some question. Wait, still logging. Okay, Okay, share your screen. 5 or 6.
I think it's 6. Yeah, generating code. Which request is the most effective one? Write the HTML and CSS code of the button. Red background, white text, rounded corner. The neural network generated CSS code. Ask the neural network to delete all comments. Okay. This. Dah. Nah, ini you choose the good prompt and the bad prompt. Create HTML and CSS code for a simple page. Write the heading my site paragraph. This is a good prompt. Yeah. This is a bad prompt. Is it good? But it is. It's just common, Yeah. Terlalu general, terlalu umum. Yeah. This one is good. Yeah. This is bad. Yes. This, I don't know. Bad, I think. Bad, ya. Jadi bedanya itu, kalau yang good prompt, if the good prompt is more details ya, details. Kita isinya apa, kayak waktu kita bikin cerita, details ya. Oh my God. Di sini. Okay, so we will generate the button code ya. Ini ada contohnya. Contohnya tuh kayak gini buttonnya tuh. Nah, mau warnanya sama boleh, mau warnanya beda juga nggak apa-apa. Oh. Nah, caranya, So can we put this to ChatGPT? Copy Okay. all. Ya caranya you copy all of this Which one? HTML or CSS? HTML, just HTML. Copy and go to ChatGPT. Oops. Close. Ada. Coba reload. Ada nggak? Yeah. Nah, This. copy all of it. No, CSS. Not CSS, just HTML. Ada Does nggak? it want to have anything? Don't have anything. Oh my God. Okay. Maybe we can try to go back and then ya pilih lagi nomor 1. Reload lagi coba. Oke. Nggak apa, langsung aja. Kita langsung ke ChatGPT aja. No, you don't have to. Gini caranya. Nah, kembali lagi ke Firefox. Oke, Udah. plus button here. Oh. Nah, ChatGPT. Oke. So, yang kita tulis promptnya adalah write. I haven't copied just now one. Kenapa? Just now one I haven't copy paste. Ya, nggak apa-apa. Write an HTML and CSS code. Oops. Wait, lagi. Right? Write HTML and CSS code. HTML and CSS code.
Separately, terpisah. Separately. Separately. Uh, to make a button Make a button. to make a button. The shape of the button. To make the shape of the button. Nggak bener. To make the button. Make a button. Koma. Shape of the button. Bentuk buttonnya. Kamu pengen bentuknya kotak apa bulat? Rectangular. Rectangle. Rectangle boleh. Kemudian buttonnya mau warna apa? White. Oke, koma. Koma. The button is white. Oke, koma. Tulisan di buttonnya. Nggak tahu. Tulisan di buttonnya mau warna apa? Oh, tulisan di button. Eh, eh, hmm, hitam. With uh, with black text. Black text. Tanda kutip. Kutip dua, kutip dua. Kutip dua. Sebelahnya Hmm, enter. Black text. Write to ChatGPT. Write to ChatGPT. Oke, koma, Kan? koma, koma. And and make the background change when the cursor hovers hovers over it. Over it. Oke, kirim. Nah, di sini kita udah punya we have two different codes. Kamu bisa copy code di sini. Oh, Hmm, Copy code, balik lagi. Hmm, Paste bisa nggak? CTRL-V, nah sip. Lalu yang CSS, ya CSS juga susah. sama. CSS copy, Ini perlu hapus nggak? Taruh ya di mana? boleh hapus. Tuh, Oke, coba. kan? Hmm, Run. Nah, there's the Oh, result. Ya, oke. Marques oke. kan? Ya, checklist. Oke, good. Now I'm gonna explain some more ya. Kalau kau explain lagi, kakak mau share screen dulu. Ya, you don't have to. You don't have to. I'm gonna share my screen again. Okay. Oke. Wait, I cannot go to the Zoom. What? Wait, yeah. Ya, Uh, ya. Deh. Oke. Oke, I wanna ask you something. Uh, maybe you have some dream university? No. Oh, No, yeah. No, not yet. not yet. If the words university comes up from your mind, ya, apa hal yang pertama
uni- universitas apa yang kamu tahu di Indonesia? Don't know in Indonesia. Don't know any? No. What if in the world? Hah? Kalau di seluruh dunia, Harvard, 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 Oxford. Oxford, Hmm. Don't know anymore. Harvard and Oxford. Okay. I'm gonna show you the website of Harvard and Oxford. Yeah. Wait. Okay, have you seen it? Udah lihat? Udah. Okay. So basically, this is the website. Ini adalah sebuah website dari universitas from University of Oxford. Ya. Kalau kamu lihat website ini terdiri dari banyak sekali strukturnya. Strukturnya banyak sekali. Tapi di sini I want to show you something. Di bagian atas ini ada website, sorry. There is a structure ya, ada struktur. Namanya itu adalah navigation bar, navigation bar. Biasanya semua website itu ada navigation barnya. Almost all of the website in the world have navigation bars. Nah, tujuan navigation bars ini adalah untuk kita bisa interaksi. Hmm? We can interact with them. Misalnya kita mau ke about. Nah, about ini ada about organization, Oxford people, and so on and so on. Ada admission, research, news and events. Nah, ini isinya adalah navigation bar. Structure-nya adalah navigation bar. Nah, semua websites, all of the website in the world is uh, dibuat menggunakan bahasa HTML. Almost every website, most of it, sebagian besar kita menggunakan HTML. Okay. Hmm. And I wanna show you something ya. Jadi kita selanjutnya bakal generate untuk bikin navigation bar nih kayak gini nih. Website header, kayak yang tadi ada home, about, services, contact, mirip-mirip kayak yang tadi. Cuman beda penamaan aja. Tuh, kayak gitu. And then ya, and then we will try to make something like this ya. Mungkin kamu mau bikin website pribadi kamu dengan warna kesukaan kamu atau dengan font kesukaan kamu, bisa. Kemudian ada lagi namanya itu sidebar, pinggir, side, tepi. Kalau tadi navigation bar itu di atas, ada yang namanya sidebar. Nah, sidebar itu kayak gimana? Sidebar itu kayak punyanya Harvard. Sorry. Nah, sidebar itu kayak gini nih. Tuh, di samping. Kalau tadi navigation itu di atas, kalau sidebar itu di samping, di tepi. Fungsinya juga sama. Fungsinya ada beberapa menu. There is so many menu yang bisa kita klik. Kayak gitu. Okay, you got it from here? I There don't. is I think. there is a navigation bar and there is the apa namanya sidebar. Kemudian di bawahnya sorry, di tengahnya itu ada namanya kontennya, konten utamanya. Nah, konten utamanya itu ini, semuanya ini. Inilah konten utamanya. Gitu. Nah, navigation bar ini nama lainnya bisa disebut juga dengan header. Kalau kamu pernah belajar Microsoft Word, have you learned Microsoft Word? Ya. Ya, ada header, ada footer, benar? Tidak belajar? Header and footer? No? Oke. Jadi ada header, header itu adalah navigation bar, kemudian ada footer kayak penutup gitu, penutup halaman di bawahnya. Nah, biasanya footernya itu kalau ada website sosmed-sosmed, kontak-kontak kayak gitu.
Nah, selanjutnya kita langsung aja kita kembali lagi ke Algonova. Ayo, go back. Back to Number two. Okay. Send the entire neural network. Okay. Wait, generating a code for entire page. Sorry. Nah, di sini kita akan bikin header atau navigation bars tadi. Ini yeah. ada HTML-nya, ada Okay, so do I copy this to ChatGPT? copy, copy, ChatGPT, Paste. paste. Oke, sekarang bawah. Nah, sekarang di keyboard kamu tekan Shift terus tekan Enter. Press Shift and Enter. Sekali lagi. Oke. Jadi itu caranya untuk Enter, tapi dia nggak kekirim. Nah, itu nampak caranya. Okay. Oke. Nah, sekarang write sama kayak tadi, write HTML and CSS code separately. Udah separately. Make a navigation bar. Hah? Nagification? Navigation, navigasi. Nah. V, navigation. Navigation bar. Navigation bar with the color. Ya, bebas. Um, um, Color turquoise. Oke. None. Apalagi ya? Tulisannya mungkin Text. mau warna apa? The Text, text color. text color ya. Neon yellow. And then the navigation bar consists of navigationnya terdiri dari apa aja? This of what eh? Consists of apa aja ya? Maybe like home, Oh, home, about us, contact.
Oke, dah boleh. Coba kirim. Do delete everything first. Yes. Jangan lupa CSS-nya. Nah, ke GGPT. Dah oke. This is the result. This. Ya, Okay. oke. Next. This is the last one, I think. Copy Oke. all. So, di sini kamu, ntar ya, Kak baca dulu. Kakak juga lupa, sorry. Copy all. Ya, boleh. Copy. Copy HTML-nya. Kemudian copy CSS-nya juga. Ya, betul. Copy CSS-nya juga. Nih, caranya. Caranya, kamu di keyboard pencet Ctrl sama A. Ctrl A. No, Loh, undo coba. Ctrl Z. Nah, nah, sabar. Ctrl A. Ctrl A. Ctrl A. Oke, boleh. Oke, sip. what? Paste. Paste lagi. Oke, Shift Enter. Shift Enter. Sama kayak tadi. HTML and CSS separately. Make the text ya. Kamu ganti warna teksnya. Okay. Make the text color Um, bright light pink. Oke. And then kamu backgroundnya, backgroundnya, card background, card background, card background, card background. background is what color? Ya, colornya apa? Card background. Card background. Teksnya tadi pink. Berarti backgroundnya harus yang gelap-gelap supaya kelihatan. Hmm, dah. Nah, keren. Oke, boleh. Ya, kirim. Nah, delete. Ya, nih. Biar nggak usah ngeblok semuanya gini. Ctrl A.
shortcutnya CTRL-A. Oh, dah. Oke, coba. Oh. There you go. Oke. Oke, that's it for today. Kayaknya itu terakhir kan. Apa ada lagi ya? Oh, ada deh. Satu lagi terakhir. Generate a page footer. Nah, sama kayak tadi. Nggak ada teks ya? Nggak apa-apa. Ke GPT aja. Make, sama kayak tadi, make HTML. Separately. Um, buat create a web page with a footer. Web page with a footer. Oke, koma, background color, text color, Oh, background. Wait, I need to think of a color. text color, baby blue. Okay, and then the the text of the footer is the footer is uh, this website made by Karen. Ya, coba. CSS-nya. Warnanya nabrak. Kalau mau ganti warna boleh. Kan? Kan? Ya. Udah. Gitu. Oke. Oke, we're done for today. So, this time kita udah berhasil bikin story dari GPT, Ya. jawab-jawab soal dari GPT, terus kita juga udah berhasil membuat website dari GPT. What do you think? Is it easy? No. No. You just bingung bikin promptnya apa, kata-katanya apa. Ya. Oke, nggak apa. Awal-awal using AI kayak gitu, emang bingung mau bikinnya apa ya. Tapi semakin sering kamu use AI, kamu akan semakin terbiasa kalau AI itu butuhnya yang detail, butuh yang detail. Nanti kamu coba deh, kalau kamu bikin atau bikin tanya ke AI, tapi cuman satu kalimat doang atau cuman tiga kata doang, pasti bakal beda dengan yang kamu bikin dengan detail gitu. Oke, you have anything to ask maybe? No. No. Oke. So basically next week ya, next Saturday, kita akan kembali main Twine. Ya, kita akan kembali main Twine ya.
Kalau kamu mau selesain game kamu yang kemarin, mau nambah-nambahin dulu boleh. Jadi next week, next day, kita bakal ngedesain game kamu. Warnanya kita ganti. Kalau kemarin kan hitam doang tuh. Nah, nanti kita bisa ngeganti warnanya. Also, iPhone players cannot play. What? iPhone players. iPhone players, oke. Coba buka toynya coba. Mungkin ini belum kakak coba sih. Mungkin ini bisa jadi coba dulu, buka dulu Hmm. toynya. Kalau nggak bisa send filenya, kamu send linknya aja, coba. Bisa nggak? Apa ini? Mana? Share screen coba. Oh ya. Twine, Twine. Oh, bukan ini, bukan Twine yang ini. Coba cari lagi Twine. Twine, nah, Twinery. Use in browser. Ini ya, Hospital Dev. Oke, sekarang gimana cara share-nya? Sebentar. Coba lihat satu-satu dulu, story dulu. Sebelahnya build, sebelahnya lagi Twine. Coba. Oke, kita ke build. Kita ke build, kita ke power supply. Kita ke play, coba. Kita ke play. Nah, coba link yang ini kamu copy, kamu share ke teman kamu. Ya, Yes. Hmm. copy. Coba kamu Okay. share. Bisa nggak? Ini ini the WhatsApp in my mom phone so cannot. Oke, boleh. Kamu kirim aja dulu ke WhatsApp kamu. Okay. Terus kirim ke teman kamu kalau bisa. Gitu. Mungkin tuh, apa ya? Coba dulu sih. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa udah. I'm sorry for that. Oke, so that's it for today. Karen, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi Yeah. hari Sabtu depan ya. Hmm. Oke, thank you. Goodbye. Good afternoon.